edition. So what we have, and I repeat once more, is that the highest scorer in this particular exam scored 428 marks, this being a slight drop compared to the 431 registered in last year's KCPE edition. Right now, I'm joined by Jemutai Going, my colleague, of course, at Citizen TV, and it was quite an elaborate but very brief speech there by the CS Education. What do you make out of it, apart from the 9,000 students who failed to sit for these particular exams? They have been given, or rather they have been offered a special exam if they are willing to be undertaken in January next year. And the Ministry of Education also announcing that about 205 candidates who registered late were given an opportunity to register despite the deadline date for this particular exercise. But what do you make out of this year's performance of the KCPE? Well, Seth, even before we go into the issue of performance, remember when at the commencement of this exam, there was the concern that it's the final exam for KCPE candidates, and there are a number of those that had missed out on the registration and also just missed out on the exam. Remember, there were many challenges that were affecting various sectors of the country. And now this announcement that there will be a special exam in January is giving these students a second chance, and especially those that know beyond that there will be no transition. The Cabinet Secretary spoke about one of those issues that included the fact that you cannot the exam after the law was changed. So even if you performed in a way that you felt you wanted to repeat the previous class you had, then you would not do it. But then this gives those students to do it. But then there was the mention of the gender parity question. At this time, there was a higher number of girls that registered for the exam, which is actually 10 counties, including those of northern Kenya, the likes of Mandera. Yes, in fact, those counties are those counties that traditionally do not accommodate, would be seen not to really accommodate the girl child, and it's an improvement and sets in motion, maybe for others to also change their thoughts regarding education. But one of the key statements that President William Ruto makes is that education is supposed to be an equalizer. And even as these pupils that just finished their KCPE exam transit to now secondary school, there is still the challenge about what they are going to face going ahead. So it's also it's on the onus of the government, the Ministry of Education, and their government by extension, to ensure that they can accommodate the students, ensure they have the facilities they need to be able to excel and make something out of themselves. Exactly, and the issue about the infrastructure, the material that will be used, and especially in the CBC, it has been a debate that has been discussed on national platform. But just a recap of what came out from the KCPE class of 2023. Those who scored 400 marks and above, 400 to 500 marks, were about 8,000. Those who scored between 300 and 399 gap, they were a total of 352,782. In the category of 200 to 299 marks, we had 658,278. Between 1 to 199, there are 383,020. We know, Jemutai Going, that 1,406,557 candidates, representing 99.3%, sat for these particular exams. Only 2 candidates going were actually implicated for malpractices, one with unauthorized notes and the other one had a mobile phone. They're terming this particular exercise a success. According to you, Going, surely almost no hitches at all, because 2 students out of 1.4 million. I think this was possibly expected of the KCPE examination, because the exam runs for very few days. It is multiple choice. So maybe malpractices may not be reported as much as maybe we should expect in the KCSE examination, which of course we've reported quite a number of incidents. But maybe Seth, something we should have mentioned is
This was the final KCPE exam. We've seen people that have been feted, including the longest-serving examiners, individuals who have given their careers into the education sector, and the Education Ministry saying they acknowledge the space that they have played. There were teachers who were also honored who lost their lives. We've had a number of incidents that we've reported of teachers that have passed away in the course of the examination, and not just the KCPE examination or KCPE, but even the KCSE examination. And the honor that is bestowed on a teacher is something that needs to be celebrated, and it is good that this was part of the acknowledgement. And there was the first exam was 1985. I don't know where many of us maybe would rather not talk about that. But then the student that possibly among the students that sat the first exam, now 53 years old, the cabinet secretary noting that if it was a professional in the field, this person would have been a professor. If it was a teacher, that person would have been the most experienced teachers. And just celebrating really the end of an era for the KCPE examination, which many of us sat. And while we celebrate the results we see here, maybe we are also inclined to think maybe we should have pulled our socks a little bit. But that is it from us. Going, I can assure you that I was in this particular universe when the first KCPE paper was sat in 1985. I was months old because when I was born on 11th January 1985, I bet few months from there the first paper was sat. Lakini going hivi sasa tukigeuza katika lugha ya Swahili, vile kulikuwa na hotuba kushikadau katika ya elimu. Tunazungumzia waziri na waziri Machogu na vile katibu Bello Kipsang. Wote waliweza kusema kwamba jambo la muhimu hasa ni kuhakikisha kwamba mitihani yoyote ya kitaifa lazima iwe usawa, na kwa mtazamo wao wanasema kwamba ni jambo ambalo Rais William Ruto ametimiza, na kwamba anasisitiza kwamba lazima kila mwanafunzi aweze kuwajibikiwa ama kutazama kwamba hakukuwa na ubaguzi katika mtihani kupitia udanganyifu wa mtihani. Na kando na udanganyifu, Seth, kama ulivyosema, ni kuwa kuna yale masuala umesema kama usawa. Serikali imekuwa ikishikilia kuwa wale ambao wanafanya mtihani ni sharti 100% wote waweze kufuzu kwenda hatua nyingine. Na sasa ni changamoto kwa serikali kuhakikisha kuwa wale ambao sasa wataenda katika kidato kwanza wanaweza kupata zile facilities ama tunasema kama lab, all the facilities wanahitaji ili waweze kuendeleza masomo yao ipasavyo. Lakini pia tumeweza kuona kuwa mtihani huu, kulingana na Waziri Machogu, ni kuwa kulikuwa na labda jinsi wanafunzi walivyohitimu ikilinganishwa na mtihani wa mwaka uliopita, ni kuwa wale wa mwaka huu hawakuweza kufanya kama wale wengine, lakini hata tuliweza kuona kuwa idadi kubwa waliweza kuzoa alama ambazo zitawafanikisha kufika katika labda yale mashule ambayo walikuwa wameazimia. Lakini ukiangalia kuwa ni mwisho wa ni mtihani wa mwisho wa KCPE, na tumesikia wito kutoka Waziri Machogu kuwa wale ambao hawakupata fursa kufanya mtihani huu na kuwa ni wa mwisho waweze kufika katika zile tunasema education offices, ama waweze kuzungumza na watu kadhaa, waweze kupata wajumuisho katika wale ambao watafanya mtihani specially ambao utafanyika Januari mwaka ujao, ili nao waweze kufuzu kuingia kidato cha kwanza. Lakini kama ulivyoona kuwa mwanafunzi ambaye alifuzu zaidi katika mtihani huu alizoa alama 428, na kuwa tunatarajia kuwa kufikia wakati wote kutoka sasa, baadhi ya wazazi wanafunzi wameweza ingia kwenye mtandao kuweza kujua waliweza kuzoa alama zipi. Lakini mwenzangu Seth Olale hapa amefika na baadhi ya washikadau katika sekta hii ya elimu, na hasa ambao wameweza kuketi hapa, wamesikiza hotuba kutoka Waziri Machogu, kutoka pia mkuu wa TSC, na pia wale tumesema wanakamati, wanachama wa kamati za elimu za bunge. Labda kidogo kwao kuhusu ya matarajio hao na labda yale ambayo waliweza kusikia kuhusu Machogu kuhusu mtihani huu. Naam, asante sana Goin. Ni walimu ambao waliweza kutuzwa hii leo, na walimu hao wanatambulika kwa kuwa wamekuwa katika safari hii ya mtihani wa KCPE.
kutoka mwanzoni hadi mwisho, na hivi sasa ningetaka tu kuwakaribisha. Tafadhali tutaanza na wewe, kuja tu mbele, uko katika runinga ya Citizen. Sijui kama ni mara yako ya kwanza, lakini hebu tueleze tu, mumeweza kuitwa pale mbele na mumezawadiwa kwa kile ambacho mumetenda hasa katika mtihani wa KCPE. Hebu tueleze tu, wewe kama tu mwalimu umekuwa katika shughuli gani kupitia ama katika mtihani wa KCPE? Umekuwa ukifanya nini hasa? Na uanze tu na majina. Jina langu ni Esther Kogatonye. Nimekuwa nikishughulika na karatasi za watoto ambao wako na special needs, wale ambao wamekuwa wakifanya Kenyan Sign Language composition, English composition in print and braille, and Kiswahili insha in print and braille. Hebu tueleze tu, changamoto imekuwa gani hasa katika wale wanafunzi ambao wanahitaji tu wanahitaji yani ile assistance ama pengine tu program ama shughuli tu speciali ili waweze kufanikisha masomo yao? Niseme kumekuwa na changamoto, lakini kwanza ni shukuru NEC kwa kuwa walifikiria hawa watoto na ikawa kuna walimu wao ambao wana ujuzi mwingi katika kumark karatasi zao. Lakini lile changamoto hasa limekuwa ni kuwa wale ma head teachers kama center managers wakati mwingine wamekuwa wakichelewa kupatia hawa watoto vifaa vyenye wanahitaji katika kufanya huo mtihani wao kwa njia inayofaa. Wengine wamekuwa wakihitaji computers kuandika insha zao, na walimu wengine hawajakuwa wakiwapatia, hivyo basi kubakia hao watoto wanakaa bila kuandika kwa njia inayofaa. Asante. Ulipokuwa unapokea zawadi lako, hebu tuonesha tu Wakenya moja kwa moja kupitia runinga ya Citizen. Najua hatujaona, kwa hivyo ni vyeti ambavyo vimeweza kukabidhiwa kwao na waziri wa elimu ambaye ni Ezekiel Machogu. Shukran sana na tunakutakia vyema. Hebu sasa tuzungumze na mwalimu mwingine ambaye vile vile ameweza kuzawadiwa na waziri wa elimu. Hebu tueleze tu kwa jina, unaitwa nani na wewe ni mwalimu ambaye unafunza nini na umezawadiwa kwa nini leo? Asante sana. Jina langu naitwa Reverend Mecheni. Mimi ni mtahini mkuu Kiswahili insha katika baraza la NEC inaitwa karatasi ya KCPE nambari 902.1. Nimekuwa mtahini mkuu kwa muda. Nashukuru kwamba muda gani? Kwa muda wa miaka 5 hivi. Nashukuru Mungu kwa sababu kufikia sasa tumeona mtihani huu ukifanywa kwa njia inayofaa, na japo pana changamoto, kila mtihani lazima uwe na changamoto, lakini tunashukuru kwamba changamoto zenyewe tumezikabili na tukafikia upeo huu wa kutangazwa kwa mtihani huu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Asante. Na wa mwisho ambaye tuliweza, asante sana, kongole kwako. Hebu tueleze jina na tueleze kwamba umekuwa ukisimamia mtihani ipi? Yeah, my name is Waswa Thomas Omuhaka. I'm the Chief Examiner, English, KCPE English Composition. And I'm very happy today to have been awarded the certificate and recognition as a Chief Examiner in this paper. Luckily for me, I was there in 1985 as a young man marking examination, and I'm very happy that I'm ending it in 2023, 38 years down the line. You marked the first paper in 1985? I marked the first paper in 1985 as a very young man, and I'm happy that I'm also ending in 2023 after 38 years of service. Just tell us about that particular experience. Ulipokuwa mwaka wa 1985 ulikuwa na miaka ngapi na ulikuwa katika shule gani? In 1985, I was at Buka Academy, this in Mumias, Kakamega County, and I was about 22 years older.
And I didn't think I would rise up to being the chief examiner in this paper because I was just a normal examiner. But through the years, I realized that my potential was high and I could move up the steps. And when I became a team leader, I realized with my talent and the way of working and doing things, I realized that I would move up to be the chief examiner in this paper. Je, unakumbuka ni mtihani gani hasa ama wanaita subject gani hasa uliweza kusimamia wakati huo? Wakati huo nilikuwa na sahisha tu Kiingereza, na wakati huo wote kuna subject nyingine yote nilikuwa naifanya ilikuwa isipokuwa tu Kiingereza peke yake. Ukitazama wakati huo na hivi sasa, ule mtihani wa Kiingereza ambao ulisimamia na ukaweza kusahihi, na hivi mkutano ama hiyo subject ya Kiingereza ambayo vile vile mwaka huu umeweza kusahihi, kuna tofauti gani kulingana na kati ya 1985 mtihani wa Kiingereza wa 1985 uliosimamia na mtihani huo wa KCPE na wa mwisho wa 2023? Hebu tueleze tu tofauti kati yao. Brother, there's a big change. At the early years, the expressions and speaking and writing of English was very low. Today, 2023, we have some of the best writers in this country. The English language and KCPE English composition has risen. Imepanda kwa ustadi sana. Watoto wengi wanazungumza Kizungu kizuri, watoto wengi wanaandika Kizungu vizuri kabisa. Kule mwanzo 85, 86, 87 tulikuwa chini sana. Lakini katika miaka hii vile tunaendelea, tumepanda na tuko vizuri sana. The English language has grown, and I have to say that we're going to have more journalists like you, we're going to have more writers like you, we're going to have many people speaking good English, writing good English, and very confident in their way of writing. Kwa mtazama wako, sasa tunaelekea katika CBC. Kwa mtazama wako, hebu tueleze, unadhani kwamba nini yafaa kuboreshwa ili tukue na curriculum bora kama ilivyokuwa KCPE? The way it was said earlier, let's leave CBC the way it is. 844 was examination oriented. It was for job seekers. CBC is for job creators. People who are going to create the jobs. Because we are all winners in CBC. We are going to have people who are musicians. We're going to have people who are academicians. We're going to have people of all kinds. Let us not mutilate the CBC the way it is and the way it has been presented. Let's remain with it. We'll be all winners. We'll have children of different ilks doing different things and excelling at what they're doing. It should not be mutilated. It must remain the same. Miaka 39 ya mtihani wa KCPE kufanyika. Wewe kama ambaye ulisahihi mtihani wa kwanza wa KCPE na sasa umetia saini katika mtihani wa mwisho wa KCPE ambayo vile tu katibu wa elimu alisema Bilio Kipsang imeweza kuwanufaisha Wakenya wengi, hasa takriban Wakenya 26, zaidi ya 26 milioni. Mimi nikiwa mmoja wao mwaka wa 1999 katika shule ya msingi ya Tala kule karibu na Kangundo, kaunti ya Machakos. Lakini hebu tuelezee, imekuwa safari kweli na kumekuwa na jumla ya marais 4 ambao waliweza kutekeleza mtihani huo. Hivi sasa Wakenya wakiaga mtihani wa KCPE, waweza sema nini kulingana na mafanikio na vile vile changamoto katika mfumo huo wa elimu? In the previous 844 system, the initial 7 subjects were the best because children learned how to do brickwork, they learned how to do pottery, they learned how to do ropes, they learned how to do many things. But now the system was changed to academic. That's when the problem arose. But now this CBC, which is encompassing almost every sphere of life, we want to maintain it, we want it not damaged, we want it to move on because it is a job creating opportunity for most of our children. As I said earlier, 844 is about job seeking, white collar job,
and all that. But now here, we'll have musicians, we'll have footballers, we'll have apologies, we'll have all sorts of people coming up. Nobody should change the CBC. It must be there to stay, and it's going to help many, many of our Kenyans. We will be job creators, not job seekers. Naam, asante sana. Chemutai Goin amesema akasema kumbuka kwamba mwalimu huyo aliweza kusahihi mtihani wa kwanza wa KCPE lugha ya Kiingereza. Goin, najua nimetaja kwamba nilifanya mtihani wangu wa kwanza mwaka 1999. Sijui ulikuwa na miaka ngapi Goin, ama ulikuwa katika nursery gani ama kindergarten gani, lakini sitaweza kusahau vile vile shule ya msingi ya Olympic ambapo niliweza kusomea kutoka grade 1 ama standard 1 hadi standard 6, lakini kichapo Goin tulichapwa. Mimi nikakimbia nikasema sitarudi kule Olympic Primary School ikiwa Kibera. Nakumbuka Olympic wakati huo ilikuwa inaongoza katika mtihani wa KCPE. 1999 Goin ulikuwa wapi? Seth, tuseme machache sababu we say a lady never tells her age, and punde tu nitakaposema mwaka ambao niliweza kufanya mtihani wangu wa KCPE, basi labda huenda nikaharibu mambo kidogo, lakini tuseme tu kuwa ni kwa wanafunzi na wazazi ambao sasa wanajaribu kujua waliweza kufuzu vipi katika mtihani wa KCPE, na umeweza kusikia kutoka wale watatu ambao walitunukiwa na waziri wa elimu Bwana Mashogu, ambao walikuwa wale tunasema examiners, na wamehudumu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 50, na wote wanasema kuwa jinsi wameweza kuangalia mtihani ambao ulikuwa unafanywa chini ya 844 kama KCPE, na sasa wakiangazia mtaala mpya wa CBC, wanaona kuwa sasa wale ambao sasa wanasoma chini ya mtaala wa CBC ni wale ambao watatoka kuwa wameweza kupata mafunzo ya kujitafutia ajira, na si wale ambao sasa ni wa kutafuta ajira. Labda kidogo tutaweza kuangazia baadaye katika taarifa zetu za hapo baadaye kutoka saa 7, saa 10, saa 1 na saa 3 usiku. Baadaye tuweze kuzungumza na wadau tofauti katika sekta ya elimu, tuweze kuona jinsi mtaala huu wa KCPE ambao umefika kikomo na ule ambao umeingia wa CBC, ni wanafunzi wanaweza nufaika vipi, jamii itanufaika vipi, na taifa la Kenya litanufaika vipi. Kwa sasa tutakurejesha studio kwa mazungumzo zaidi, huku tukiendelea kufanya pilika za kusaka wale ambao ni wadau kuweza kujua maoni yao kuhusu matokeo ya mtihani huu wa KCPE ambao umetolewa na waziri Machogu dakika chache zilizopita. Naam, shukran sana Chemutai Goin akiwa na mwenzake Seth Olale, ambapo ameweza kutupa yakini kwa jinsi mambo yalivyokuwa wakati matokeo yakitangazwa rasmi hapo kupitia waziri Ezekiel Machogu. Kwa kweli kwa tunasubiri kwa hamu na gamu siku muhimu, siku ya kihistoria, ambapo ni siku rasmi ya kwamba wale wanafunzi wa mwisho walikuwa wanakalia mtihani wa kitaifa wa KCPE, matokeo yametolewa rasmi, kijulikana fika kuanzia sasa tunaukumbatia mfumo wa CBC. Mengi yamezungumzwa, lakini lile ambalo liko wazi ni kwamba mwanafunzi ameweza kupata alama za juu zaidi, ameweza kupata alama 428. Ukilinganisha na ilivyokuwa mwaka 2022, mwanafunzi aliyepata alama za juu alikuwa na alama 431, kumaanisha kwamba kidogo matokeo ya mwaka 2023 hayaja kuwa mazuri ikilinganishwa na matokeo ya mwaka uliopita, na sana itaweza kupatikana katika idadi ya wale ambao walipata alama 400 mpaka 500.